Good morning, my dear children. Hope you all are doing good. So you have enjoyed your holidays, isn't it? So it's time to get back to our studies. So in the previous class we have seen what is simple, compound and complex sentences, isn't it? I believe you remember those points. Even then, let's recollect all those important points. Okay. So in this class, we are going to see how to transform simple sentence into compound or complex. Okay. So I have prepared a chart for that. So in order to recall those important points, I have made a chart. So you know for simple class, how to identify a simple class. A simple class has only one main class, isn't it? Only one main class. We have seen another name for MC is, that is main class is independent class, isn't it? Why do we call it as independent class or main class? Because it can stand alone and gives complete meaning. Okay, that's why we call it as main class. So a simple sentence contain one main class and sometimes it comes along with a phrase. Okay, come along with a phrase. For example, on reaching home, I went to play cricket. Okay. On reaching home, what I do? As soon as I reach the home, I went to play cricket. So this on reaching home is a phrase, isn't it? It's a phrase. And I went to play cricket is a main class because it can stand alone. When you say I went to play cricket, it gives complete meaning, isn't it? So this is what we call as one main class in a simple sentence. Sometimes it will come along with some phrases. Okay, so this is the formula for simple class. Second one is compound sentences. Compound sentences, it has two main class. That is, two equal degree of sentences will be given and those sentences will be combined or joined using any of these conjunction. Okay, any of these conjunction. So you can remember those conjunction with this simple word fanboys. Okay, see you have learnt all these clues in your lower classes itself, isn't it? So anyway, if you don't know, please remember compound sentences are combined. Two sentences, two main classes are combined or joined using any of these conjunction, any one of these conjunction. So F stands for, A for and, N for nor, B for but, O for or, Y for yet and S for so. So simple sentence ഒരേ ഒരു വെർബേ കാണുള്ളൂ. ഒരേ ഒരു വെർബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു verb എന്ന് പറയുന്നത് finite verb. You have studied finite verb and non-finite verb, isn't it? Again, finite and non-finite verb എന്ന് പറയുമ്പോൾ what are the things comes under non-finite verb? Gerund, isn't it? Gerund or present participle or past participle or infinitive or infinitive. These are non-finite verbs, isn't it? These are non-finite verbs or in other words, which are not considered as verb. ഇത് നാലും gerund, present participle and past participle and infinitive, though it looks like a verb, but it is actually not a verb. Okay, because you know very well that gerund, it acts as a noun, isn't it? Similarly, present participle and past participle, it acts as a adjective
isn't it? So we won't consider these four verb forms as verb. Okay. Though it look like a verb. അപ്പോൾ gerund എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്തോന്ന് സ്മോക്കിംഗ്, റീഡിങ്, സ്വിമ്മിങ്, ഇങ്ങനെ ing വെച്ച് വരുന്ന വാക്കാണ് മോസ്റ്റ്ലി എന്തോന്ന് ജെറൻഡിൽ നമ്മൾ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ing കണ്ട ഉടനെ യു ഷുഡ് നോട്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ verb. When it will become a verb, when it is coming along with any auxiliary verb. Auxiliary verb എന്ന് പറയുമ്പോൾ am, is, are, was, were, ഇങ്ങനെ ആക്സിലറി വേർബ്, ഹെൽപ്പിംഗ് വേർബ് എന്തെങ്കിലും അതിന്റെ ഒപ്പം വരുന്നു എങ്കിൽ, ആ ing ഫോമിന്റെ കൂടെ വരുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമാണ് അതെന്തോന്ന് വെർബ്. ഓക്കെ. ഇഫ് ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് എ നൗൺ ഓർ ആൻ അഡ്ജക്റ്റീവ്, then it is not a verb. Definitely noun ആയിട്ടോ adjective ആയിട്ടോ അത് പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ we won't consider that word as a verb. When does it act as a verb? When it denotes an action. Okay, when it denotes an action, only in such occasion we consider that word as an action word, that is verb. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അപ്പോ വെർബ് കണ്ട ഉടനെ ഇവിടെ രണ്ട് മെയിൻ ക്ലാസ് ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് വെദർ ഇറ്റ് ക്യാൻ സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ ആൻഡ് ഗിവ്സ് കംപ്ലീറ്റ് മീനിങ്. അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന സെന്റൻസിൽ ഒരേ ഒരു സെന്റൻസ് മാത്രമാണ് സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ എങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് സിമ്പിൾ സെന്റൻസസ്. രണ്ട് ഈക്വൽ സെന്റൻസസ്, two sentences can stand alone and gives complete meaning, and it is combined using any of the conjunction, then it is compound sentences. And the third one, complex sentences, means it has one main class and one subordinate class. Okay, ഒരു main classഉം ഒരു subordinate classഉം ചേർന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ, subordinate class എന്ന് പറയുമ്പോൾ dependent class, it cannot stand alone, such sentences are complex sentences. അപ്പോൾ ഈ subordinate classes ആയിട്ട് നമുക്ക് it may come sometimes, noun class may come as subordinate class, or adjective can come, adverb class can come. Okay, so how to identify them in a simple way? If it is a noun class, then when you ask question to the verb, it answer that. Okay. So it answer, when we ask question to the verb, it gives an answer by saying that. My mother knows. My mother knows what? Then it answer that I score first mark. First എന്താ ഉള്ളത്? My mother knows. എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് അറിയാം എന്ന് നമ്മളൊരു കാര്യം ആരോടത്തെങ്കിലും പറയണം. അപ്പോൾ he will ask, what does your mother know? Isn't it? At that time, what do we answer? That I score first mark. അങ്ങനെ വരുന്ന സെന്റൻസ് ആണെങ്കിൽ അത് നൗൺ ക്ലാസ്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് എന്ന് വെച്ച് ഒരു സെന്റൻസ് തന്നിരിക്കുന്ന സെന്റൻസിൽ നമുക്ക് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം ഇറ്റ് ഈസ് കോംപ്ലക്സ് സെന്റൻസ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് കോംപ്ലക്സ് സെന്റൻസ് because that I score first mark together, it cannot stand alone. So we consider that as a subordinate class. Okay. Similarly, when we ask a question to the verb who or which, for example, I met a girl whom we are speaking about the day before yesterday. ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടു. ഏത് പെൺകുട്ടി? whom we are speaking about the previous day. നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പേ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നില്ല ഒരു കുട്ടിയെ കുറിച്ച്. ആ കുട്ടിയെ ഞാൻ ഇന്നലെ കണ്ടു. I met a girl. Which girl? Who or which girl or whom do you met? എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ it gives an answer that whom we are talking about the previous day. Understand? അപ്പൊ who അല്ലെങ്കിൽ which എന്ന് പറഞ്ഞ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അത് adjective class. അതുപോലെ തന്നെ when എന്ന് വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന ഒരു സെന്റൻസ് ഒരു ക്ലാസ് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതും subordinate class. അത് it refers to adverb class. When, where, because, as if. So because all these things answer the question when, where, why and how.
ഈ 4 ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ വരുന്ന വേർഡ്സിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഒരു ക്ലാസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ again it is a subordinate class. Similarly, if it indicates any condition, then the word must have begun if or although. For example, if I were a bird, I would fly. Or if I study hard, I would get good mark. Okay, ഇപ്പൊ അത് if എന്ന് വെച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ it indicates a condition which we have to do. ഇത് ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ as a result എനിക്ക് ഇത് കിട്ടിയിരിക്കുമായിരുന്നു. Next, although and though, it refers to though I worked hard, I could not get first mark. ഞാൻ നന്നായിട്ട് അധ്വാനിച്ചു, ഞാൻ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു. Though I studied hard, but what happened? I could not get first mark. നന്നായിട്ട് ഞാൻ പഠിച്ചുവെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് മാർക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഇത് if എന്ന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ it gives equal, എന്താണ് റിസൾട്ട്, അതിന്റെ കോൺസിക്വൻസ് എന്തായിരിക്കും എന്ന് മീൻ ചെയ്യുന്നത് if. Although അല്ലെങ്കിൽ though നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ though we have done or though we have give our full fledged or put effort on something, even then we did not get the result what we expected. നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത റിസൾട്ട് കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ള സെന്റൻസിനെ നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ although അല്ലെങ്കിൽ though വന്നിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും. Okay, so I have written few words which are looks like a verb but it is not actually verb, like reading. Here it acts as a noun. Reading is a good habit. Swimming fast, he won the prize. ഇതിൽ he won the prize എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് എന്തോന്ന് main class. Swimming fast, it refers to an present participle. It acts as an adjective. Okay. Similarly, having eaten the chocolate, the child ran away. Here no comma, sorry. Having eaten the chocolate, the child ran away. Again, it refers to past participle. ഇവിടെ eaten എന്ന് കണ്ട ഉടനെ നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല? It is verb എന്ന് വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല. Here we have only one main class, that is the child ran away is the main class. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സെന്റൻസ്, okay, ഇങ്ങനെ സെന്റൻസ് വരെയാണെങ്കിൽ you have to be very careful and you have to see whether it refers to main class or not. Okay, after that only you have to do the transformation. Okay, dear? Then Tina loves to read stories. Here, to read is an infinitive. It is not a verb. It is an infinitive. Okay. So, while reading first you have to read that given sentence properly. Once you understand the concept clearly, what idea is conveyed in the sentence, then you have to do the transformation. Okay. So, while we are doing the exercise, you will get more idea. Let's look into the exercise. So, I have taken 2 sentences. Look at the first sentence. On seeing my friend, I greeted him. Okay. We have 2 ideas here. What are they? First thing, I see my friend. I saw my friend, isn't it? Once, as soon as I saw, what I have done, I greeted him means hi. We say hi to our friend wherever we have seen any of our friend, isn't it? So here we have 2 idea, and how it has presented on seeing my friend. It is not a class. It is not a class. On seeing my friend, it remains incomplete, isn't it? So it is a phrase. And what is the second idea? I greeted him. It gives complete meaning. So it refers to main class. So one phrase and one main class. So it is clear that the given sentence is simple sentence, isn't it? It is simple sentence. So here we have 2 idea. So now we have to in order to make it into compound, in order to transform the simple sentence into compound, we have to change this first idea, that is the phrase, into a class, into a main class. About how can we make this one? We are making it, we are going to change it into compound, isn't it? About how do we write? എന്താ ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്തത്? ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനെ കണ്ടു.
അല്ലെ? ഐ ഗ്രീറ്റഡ് ഹിം എന്നുണ്ട്, അവിടെ പാസ്റ്റ് ടെൻസിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ടിനെ കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോ ഹൗ ഡു വി ഓൺ സീയിങ് മൈ ഫ്രണ്ട് എന്നുള്ളതിന് ഹൗ ഡു വി ചേഞ്ച് ഇൻ ടു മെയിൻ ക്ലാസ്? ഐ saw my friend. Okay, and the second sentence, it is already in main class itself. അത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആൻസർ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ഇവിടെ കൺജങ്ഷന് സ്പേസ് വിട്ടിട്ട് അത് നമ്മൾ അതുപോലെ എഴുതി. ഐ ഗ്രീറ്റഡ് ഹിം എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ എഴുതി. ഐ ഗ്രീറ്റഡ് ഹിം. അപ്പോ ഇവിടെ എന്ത് കൺജങ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഐ saw my friend. ഞാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ടിനെ കണ്ടു. ഉടനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഐ ഗ്രീറ്റ് ഹിം. അപ്പൊ ഈക്വൽ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് സെന്റൻസ് ആണ് അവിടെ മീൻ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പോ ഇവിടെ ഏത് കൺജങ്ഷൻ ആയിരിക്കും സൂട്ടബിൾ? ഐ saw my friend for I greeted him. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ കണ്ടു നമ്മൾ പറയോ? ഇല്ല. No. So it is not suitable conjunction. What is the second conjunction we have? And. അല്ലേ? And the conjunction and is used to combine two equal degree of sentences അല്ലെങ്കിൽ equal ideas. ഒരേ തരത്തിലുള്ള ഒരു രണ്ട് ഐഡിയാസിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ and യൂസ് ചെയ്യും. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്റെ ഫ്രണ്ടിനെ കണ്ടു, ഞാൻ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഏതാണ് കറക്റ്റ് കൺജങ്ഷൻ? and എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് കൺജങ്ഷൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതി? I saw my friend and I greeted him. ഇപ്പൊ കോൺട്രഡിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഐഡിയ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും? ബട്ട് വന്നിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ സെക്കൻഡ് സെന്റൻസ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസിന്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ സോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോ ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ക്ലിയർലി, then we have to use a suitable conjunction to combine those two main classes together. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ മക്കളെ? ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഫ്രേസിനെ ഒരു മെയിൻ ക്ലാസ് ആയിട്ട് മാറ്റി. ഓൺ സീയിങ് മൈ ഫ്രണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ when I saw my friend എന്ന് മാറ്റി. then I greeted him ഓൾറെഡി ക്ലാസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, അത് അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ എഴുതി. നെക്സ്റ്റ് we have seen which conjunction among these fanboys see, ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ എഴുതി തരുന്നതെല്ലാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് നോട്ടിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ യുവർ ഫ്യൂച്ചർ റെഫറൻസ്. എക്സാമിന്റെ തലേ ദിവസം ടീച്ചർ എന്തോ പറഞ്ഞു എന്ന് ആലോചിക്കുന്നതിനെക്കാളും നിങ്ങൾ ക്ലാസ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിൽ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ കോപ്പി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ when you refer further it will help you. ഓക്കെ, ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വരും. ഈ ഫാൻ ബോയ്സ് കാണുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ടീച്ചർ എഴുതിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് പോയിന്റ്സ് ടീച്ചർ പറഞ്ഞതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വരും. ഓക്കെ, സോ പ്ലീസ് നോട്ട് ഡൗൺ ഓൾ ദീസ് തിങ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ട് മാറ്റി കഴിഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? വി ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് ദിസ് സെന്റൻസ് ഇൻ ടു കോംപ്ലെക്സ്. അപ്പൊ കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നോക്കണം whether we can change this first idea into noun class or adjective class or adverb class. ഏതായിരിക്കും suitable എന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഞാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ടിനെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ അവനെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു. ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ ടൈം, അല്ലെ? ടൈമിനെയാണ് റെഫർ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? അവിടെ വേറെ വാട്ട് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും ആൻസർ വരുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ജക്റ്റീവ് വരുന്ന ഹൂ അല്ലെങ്കിൽ വിച്ച് എന്നുള്ളതിനും ആൻസർ വരുന്നില്ല. ഇവിടെ എന്താണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത്? ടൈമിനെയാണ്. എന്റെ ഫ്രണ്ടിനെ ഞാൻ കണ്ടപ്പോ തന്നെ കണ്ട സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ ഉടനെ അവനെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് വരേണ്ടത് എന്തോന്ന്? വെൻ. ഓക്കെ, വെൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഐ saw my friend എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ്? when I saw my friend I greeted him. ഓക്കെ, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ഐ ഗ്രീറ്റഡ് ഹിം. ഇതായിരിക്കും ആപ്റ്റ് വൺ. നമ്മൾ നോക്കണം തന്നിരിക്കുന്ന ഐഡിയ അനുസരിച്ച്. ഇങ്ങനെ മാത്രമേ വെന്ന് ആദ്യം മാത്രമേ വരാവൂന്നില്ല. തന്നിരിക്കുന്ന ഐഡിയ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മെയിൻ ക്ലാസ്സിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൊണ്ടുവരണോ അതോ സബോർഡിനേറ്റ് ഫ്രണ്ടിൽ വരണോന്ന് യു ഹാവ് ടു ഡിസൈഡ്. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തോന്നു? ആദ്യം ഫ്രണ്ടിനെ കണ്ടാലേ നമുക്ക് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ, അല്ലെ? ദാറ്റ്സ് വൈ വി ഹാവ് റിട്ടൺ when I saw my friend I greeted him. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോ ടീച്ചർ ഒറ്റ സെന്റൻസ് പറഞ്ഞ ഉടനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കുറെ സെന്റൻസ് നമ്മൾ ഈ ഫോർമുല വെച്ച്
ആ ഐഡിയ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും കുറെ എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് അതിൽ എന്താ മനസ്സിലാവാത്തതെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ട്, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കോൾ മീ ആൻഡ് ക്ലാരിഫൈ യുവർ ഡൗട്ട്സ്. ഓക്കെ, ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഒറ്റ സെന്റൻസിൽ ടീച്ചർ നിർത്താൻ പോകുന്നില്ല. ലുക്ക് അറ്റ് ദ സെക്കൻഡ് സെന്റൻസ്. ബീയിങ് ഇൽ ഹി അപ്ലൈഡ് ഫോർ ലീവ്. ബീയിങ് ഇൽ, അഗൈൻ ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു എ phrase. അല്ലെ, ബീയിങ് ഇൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു phrase ആണ്. He applied for leave. It is a main class. He applied for leave is a main class because it can stand alone and gives complete meaning. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഐഡിയ? അവന് വയ്യ, അതുകൊണ്ട് he is not well. So what happened? He applied for ill. അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ ആൻസർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്ന് തോന്നുന്നു ഇല്ലേ? ഇപ്പൊ being ill he applied for leave എന്നാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഈ being ill എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം? ആദ്യം നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മാറ്റണം, സിമ്പിൾ സെന്റൻസസ് ആയിട്ട് മാറ്റണം. അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റാം? സോറി, സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് ഓൾറെഡി ഇറ്റ് വാസ് ദർ. അപ്ലൈഡ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അവിടെ ഗ്രീറ്റഡ് എന്നുള്ള പോലെ ഇവിടെ അപ്ലൈഡ് എന്നുണ്ട്. അപ്പൊ സോ അഗൈൻ ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു പാസ്റ്റ് ടെൻസ് അല്ലെ? അപ്പൊ ബീയിങ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ എങ്ങനെ മാറ്റാം? സബ്ജക്ട് ഇവിടെ എന്താണ്? ഹി ആണ് സബ്ജക്ട്. അതിന് വയ്യ അല്ലെ, പാസ്റ്റ് ടെൻസിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഹി വാസ് ഇൽ. ഹി വാസ് ഇൽ, അവന് വയ്യ. ഹി വാസ് ഇൽ. കൺജങ്ഷന് നമുക്ക് സ്പേസ് വിട്ടേക്കാം. സെക്കൻഡ് ഐഡിയ എന്തോന്നാണ്? ഹി അപ്ലൈഡ് ഫോർ ലീവ്. അത് മെയിൻ ക്ലാസ് ആണ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ. സോ വി കോപ്പി ദാറ്റ് സെന്റൻസ് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ്. അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ എഴുതി ഹി അപ്ലൈഡ് ഫോർ ലീവ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ നോക്കേണ്ടത്? ഇതിന് സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള കൺജങ്ഷൻ എന്താണ്? He was ill for he applied for leave. വരുന്നുണ്ടോ? While reading itself, it sounds strange. അല്ലേ? So it is not an apt one. He was ill and he applied for leave. വയ്യ വയ്യാതിരുന്നു ആൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഈക്വൽ ഇത് അല്ല. ഇവിടെ he applied for leave എന്നുള്ളത് വയ്യാത്തത് കൊണ്ട് as a reason ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ റീസൺ ആണെങ്കിൽ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു എന്താണ്? സോ. റീസൺ ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ എന്തോന്ന്? സോ. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എങ്ങനെ എന്താ എഴുതേണ്ടത്? ഹി വാസ് ഇൽ സോ ഹി അപ്ലൈഡ് ഫോർ ലീവ്. As he is not well, so he applied for leave. This is the correct answer. Next നമുക്ക് എന്താ നോക്കേണ്ടത്? കോംപ്ലക്സ് സെന്റൻസ്. കോംപ്ലക്സ് സെന്റൻസ്. അപ്പൊ we have to see how we can change this being ill into complex. എങ്ങനെ നമുക്ക് being ill എന്നുള്ളതിനെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് മാറ്റാം? അപ്പോ റീസൺ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്നത് അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? Either you can write as he was ill he applied for leave. As he was ill he applied for leave. either നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി എഴുതാം, അതല്ല എങ്കിൽ he applied for leave എന്തുകൊണ്ടാ why എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? because he was ill. കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൽ രണ്ട് ഫോമിൽ ഏത് എഴുതിയാലും ഓക്കെ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ആ സെന്റൻസിന്റെ ഐഡിയ അതേപോലെ മീനിങ് ഒന്നും ചേഞ്ച് ആവാതെ അതേപോലെ നമുക്ക് കൺവേ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ, അതിന് സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏത് കൺജങ്ഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് വെച്ച് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ ആസ് എഴുതാം, സിൻസ് എഴുതാം, ബിക്കോസ് എഴുതാം. അപ്പൊ ഇവിടെ ബിക്കോസ് ഹി വാസ് ഇൽ ഹി അപ്ലൈ ഫോർ ലീവ്. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ബിക്കോസ് എന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇറ്റ് സൗണ്ട് സ്ട്രേഞ്ച്. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ആദ്യം ഹി അപ്ലൈഡ് ഫോർ ലീവ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് റീസൺ പറയാം, ബിക്കോസ് ഹി വാസ് ഇൽ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ മക്കളെ? അപ്പോ
ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിലെ വരാവൂന്ന് ഇല്ല. എന്താണ് നമ്മുടെ ഐഡിയ? ഈ ഫോർമുല നമ്മൾ ഓർമ്മിച്ച് വച്ചിട്ട് ഇത് എങ്ങനെ സൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നോക്കി അത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സെന്റൻസിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. എന്തും എഴുതാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇതിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എഴുതി വെക്കരുത്. ഡോണ്ട് യൂസ് എനി ഓഫ് ദിസ്. എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്താൽ പോരെ. ഇതെല്ലാം സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലാസ് അല്ലേ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ച് എഴുതരുത്. ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഐഡിയ അതുപോലെ കൺവേ ചെയ്യുന്ന കൺജങ്ഷൻ ഏതാണ് എന്ന് നോക്കി അതിന് സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള കൺജങ്ഷൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് എഴുതണം. ഓക്കെ, അതിനാണ് ടീച്ചർ ഈ സെന്റൻസ് തന്നത്. അപ്പോൾ ഇതില് ഇങ്ങനെയും എഴുതാം, ഇങ്ങനെയും എഴുതാം. The main thing is the idea should not be changed. Okay, I will give you two more sentences. Now look at this sentence in your text book, page 122. Okay, let's do this exercise. Look at the first sentence. Rashmi wore a gold ring with exquisite filigree work. Exquisite filigree work means extremely beautiful, fine work. Okay. So they asked us to change it into complex sentences. Okay, complex sentences എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? It talks about a golden ring which is extremely beautiful as it had a made fine work. അല്ലേ? അപ്പോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും സൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത്? ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത്. രശ്മി ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഗോൾഡൻ റിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആണ് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ സെന്റൻസിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ സൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് വരുന്ന കൺജങ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും? ഹൂ വരാമോ? വെൻ, വേർ, ബിക്കോസ് ഇതൊക്കെ വരാമോ? No, they are not suitable as it is talking about an object. How do we combine this sentence? Rashmi wore a gold ring with the exquisite എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ എന്താന്ന് മാറ്റും? Which. Okay, as it is describing about that gold ring, we write Rashmi wore a gold ring which had എന്താ ഉള്ളത്? Exquisite filigree work. സിമ്പിൾ അല്ലേ? എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മൾ ഈ വിത്ത് എന്നുള്ള ആ പ്രിപ്പോസിഷനെ മാറ്റിയിട്ട് അതിന് സൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് വരുന്ന കോംപ്ലക്സിൽ വരുന്ന ഒരു കൺജങ്ഷൻ നമ്മൾ നോക്കി. ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസ്ക്രൈബിങ് അബൌട്ട് ആൻ ഓബ്ജെക്ട്. ഡിസ്ക്രൈബിങ് വേർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അത് എന്തോന്നാണ്? അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ്. അപ്പൊ അഡ്ജക്റ്റീവിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ. എന്തൊക്കെയാ? ഹൂവും വിച്ചേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഹൂ അവിടെ സൂട്ടബിൾ അല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? അതിന് പകരം അവിടെ വിച്ച് എന്നുള്ള വേർഡ് ആഡ് ചെയ്തു. വിച്ച് ഹാഡ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനെ അത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ന് പറയുന്നത്? കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് extremely beautiful as it had fine work. Filigree work means it was the ornament is made with fine work. Made with fine work. Okay. Now look at the second sentence. The students took their seats before the program commenced. Commenced means begin. Okay. Before the program began. Program തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ അവര് ഒരു സീറ്റ് എടുത്തിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം. The students took their seats. Students took their seats. It's a main class. അതിനെ നമുക്ക് ഒരു മെയിൻ ക്ലാസ് ആയിട്ട് മാറ്റാം. ഇവിടെ നമുക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ടാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ആ ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസിനെ നമുക്ക് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ലെറ്റ്സ് കോപ്പി ദാറ്റ്. ഓക്കെ, the students took their seats. ഇത് ഫസ്റ്റ് ഐഡിയ. ബിഫോർ ദ പ്രോഗ്രാം കമൻസ്ഡ് എന്നുള്ളത് സെക്കൻഡ് ഐഡിയ. കോമ്പൗണ്ട് സെന്റൻസ് ആയതുകൊണ്ട് വി ഹാവ് ടു ഫ്രെയിം ടു മെയിൻ ക്ലാസ് അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് കൺജങ്ഷനും ഇവിടെ സ്പേസ് വിട്ടേക്കാം. ഇപ്പൊ ഈ ഐഡിയ ആണ് നമ്മൾ എന്തോന്നായിട്ട് എഴുതേണ്ടത്? മെയിൻ ക്ലാസ് ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടത്.
let's remove that before. ആ conjunction before എന്നുള്ള conjunction നമുക്ക് വേണ്ട. Let's remove that. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള ഐഡിയ എന്തോന്നാണ്? The program commence. The program തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ അല്ലേ? അപ്പൊ they took their seats. The program commenced. അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ എഴുതി. Very simple. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് അവര് സീറ്റ് എടുത്തിരുന്നു പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ എന്നുള്ള ഐഡിയ ആണ്. അപ്പൊ നമുക്കതില് സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള കൺജങ്ഷൻ കോമ്പൗണ്ട് സെന്റൻസിൽ എന്ത് കൺജങ്ഷൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം? ഫോർ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുമോ? വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ സൂട്ടബിൾ. നെക്സ്റ്റ് കൺജങ്ഷൻ നമുക്ക് എന്താ ഉള്ളത്? ആൻഡ് ഉണ്ട്. The students took their seats and the program commenced. അവർ ഇരുന്ന ഉടനെ പ്രോഗ്രാമും തുടങ്ങി. ഇത് ഓക്കെ ആണല്ലോ? യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ആപ്റ്റ് 1 അല്ലേ? But the students took their seats and the program commenced. ഇപ്പൊ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് അതിൽ വെച്ച് നോക്കാം. The students took their seat nor the program commenced. neither nor വന്നിട്ട് വരുന്ന എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ഐഡിയാസ് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും. അടുത്ത എന്താണ്? ബട്ട് ദ പ്രോഗ്രാം കമൻസ്ഡ്. അവർ സീറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇരുന്നു പക്ഷേ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങി. ഇറ്റ് ഈസ് സ്ട്രേഞ്ച്. അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെന്റൻസ് അല്ല. ബട്ട് യെറ്റ് മോർ ഓർ ലെസ് സിമിലർ ആണ്. ഓറും ഓപ്പോസിറ്റ് ഐഡിയ ആണ്. സോ എന്നുള്ളത് എന്തോന്ന്? ആസ് എ റിസൾട്ട്, ഇഫ് എനിത്തിങ് ഹാപ്പൻ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് സംതിങ് ദെൻ വി യൂസ് സോ. അപ്പൊ സോയും അവിടെ സൂട്ടബിൾ അല്ല. അപ്പൊ വിച്ച് ഈസ് ദ ആപ്റ്റ് വൺ? ആൻഡ് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺജങ്ഷൻ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ അറിയാമായിരിക്കണം. ഓക്കെ മക്കളെ, അപ്പൊ അത് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഒരിക്കലും വരില്ല. യു ഹാവ് ടു പ്രാക്ടീസ് ഇറ്റ് അഗെയിൻ ആൻഡ് അഗെയിൻ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോ നിങ്ങൾ മൊബൈൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. യു ക്യാൻ ലുക്ക് ഫോർ എക്സസൈസ് ഇൻ ദ ഓൺലൈൻ എക്സൽ. ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കിയ എക്സസൈസ് ഫോർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സെന്റൻസസ് എന്ന് കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വരും. അതിൽ തന്നെ എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, now look at the third sentence. The farmer had 3 daughters and all of them are intelligent and loving. And എന്ന് വന്നതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സെന്റൻസ് എന്തോന്നാണ്? കോമ്പൗണ്ട് ആണ്. എന്തോന്നിലായിട്ടാണ് മാറ്റാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് അല്ലെ? We have to change this into complex. അപ്പൊ what are the 2 ideas conveyed here? Farmer had 3 daughters. Farmerന് 3 പെൺകുട്ടികളുണ്ട്. And what is the second idea? All of them were intelligent and loving. എല്ലാ 3 കുട്ടികളും ഭയങ്കര ഇന്റലിജന്റും ലവിങ്ങും ആണ്. അപ്പൊ how do we change it into കോംപ്ലക്സ്? അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കി കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് മാറ്റാൻ. ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് എ ഗോൾഡ് റിംഗ്. ഗോൾഡ് റിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എക്സ്ക്യൂസിറ്റ് ഫിലിഗർ വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ദാറ്റ് റിംഗ് വിച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ആൻ ഓബ്ജെക്ട് അല്ലെ? ഇവിടെ എന്താണുള്ളത്? ഇറ്റ് ഈസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ ഫാമേഴ്സ് ഡോട്ടർ, അബൌട്ട് പേഴ്സൺസ് അല്ലെ? 3 വ്യക്തികളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് അബൌട്ട് ദീസ് 3 daughters. ആ ഡോട്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് സെക്കൻഡ് സെന്റൻസ്. എന്തോന്ന്? ഹൗ ദേ ആർ വെരി ഇന്റലിജന്റ് ആൻഡ് ലവിങ്. ഇറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് 3 daughters. അപ്പോൾ ഡിസ്ക്രൈബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് ടു സീ അതെന്തോന്നാണ്? അഡ്ജക്റ്റീവ് ക്ലാസ് ആണ്. അഡ്ജക്റ്റീവ് അല്ലെ? അഡ്ജക്റ്റീവ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് വേർഡേ ഉള്ളൂ. എന്തൊക്കെയാണ്? ഹൂവും വിച്ചും. അപ്പൊ ഇവിടെ പേഴ്സൺസിനെയാണ് മെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ വിച്ച് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല. എന്താണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്? ഹൂ അല്ലെ? അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഹൂ ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യും? എന്താണ് ഐഡിയ? The farmer had 3 daughters and നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓൾ ഓഫ് ദം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വേണ്ട. നമ്മൾ അവരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ എന്തെഴുതും? ഹൂ വേർ ഇന്റലിജന്റ് ആൻഡ് loving. Very simple. Once you understand the concept, it was very simple. Okay.
വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ? ആൻഡ് all of them എന്നുള്ളത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡോട്ടേഴ്സിനെയാണ്. സോ വി ഹാവ് റിമൂവ് that phrase. all of them എന്നുള്ള ആ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സിനെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തു. കൺജങ്ഷൻ കോമ്പൗണ്ട് സെന്റൻസിനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ വി ഹാവ് റിമൂവ് ദാറ്റ് ഓൾസോ. ഫസ്റ്റ് ഐഡിയ ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് വി ഹാവ് റിട്ടേൺ. The farmers are 3 daughters എന്ന് എഴുതി. 3 daughters എന്നെഴുതി. അവരെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനിവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് വേർഡേ ഉള്ളൂ. അഡ്ജക്റ്റീവ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൂവും വിച്ചും. ആസ് വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് പേഴ്സൺ വി ഹാവ് റിട്ടേൺ ഹൂ. എന്താണ് അവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? അവർ ഭയങ്കര ഇന്റലിജന്റും ലവിങ്ങുമാണ്. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള ഐഡിയ, ആ അഡ്ജക്റ്റീവ്, ആ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് വേർഡ്സിന് നമ്മൾ അതുപോലെ എഴുതി. Who were intelligent and loving. Very, very simple. Okay. Now look at these 3 sentences, last 3 sentences. King Lear was overcome with remorse when he realized how he had wronged Cordelia. Okay. Or they ask us to change it into simple sentence. Okay. Simple sentence. So here we have 2 ideas. What are they? King Lear was overcome with remorse. Remorse means feeling guilty about someone's action. Why he feel guilty? When he realized how he had wronged Cordelia. Cordelia, King Lear is a popular Shakespearean play. Okay. So he always misjudged the love of his daughter Cordelia. Okay, in the story. So in the climax, he understood it is Cordelia who has real love towards her father. Let's not get into the story. So when he realized how he had wronged Cordelia. So once he understood, actually Cordelia has real love towards him, not the other 2 daughters, he felt very guilty. Okay, that's what given in the sentence. So now we have to change it into simple sentence. Appo when he realized, first he had to realize. ആദ്യം നമുക്ക് തെറ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവണം, എങ്കിലേ നമുക്ക് പശ്ചാത്തപിക്കാൻ പറ്റൂ, അല്ലേ? If we do not realize what we have done, we cannot feel guilty, or we won't feel bad about our action. So we have to bring that idea as first one. Appo ee realized എന്നുള്ളതിന് he realized how he had wronged Cordelia എന്നുള്ള ആ subordinate classനെ we have to change it into phrase ആയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റണം. അപ്പോ ആ realized അതെല്ലാം ആ verb എല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ എഴുതണം? On realizing എന്താ realize ചെയ്ത? On realizing the wrong done to Cordelia. ആർക്ക് അദ്ദേഹം തെറ്റ് ചെയ്തത്? കോർഡീലിയയുടെ അടുത്ത്. He did not treat her properly, thinking that she is not loving him truly. Okay. On realizing the wrong done to Cordelia, and the baki as it is. King Lear was overcome with remorse. അത് as it is. മെയിൻ ക്ലാസ് നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എഴുതും. King Lear was overcome with remorse. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? ആ ഫസ്റ്റ് ഐഡിയ on realizing the wrong done to Cordelia, അതാണ് മെയിൻ ഐഡിയ. അതിനെ നമ്മൾ ഒരു ഫ്രേസ് ആയിട്ട് മാറ്റി. റിയലൈസ്ഡ് എന്നുള്ളതിനെയൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഓൺ റിയലൈസിങ് എന്ന് മാറ്റിയപ്പോഴേക്കും അതെന്തായി? ഒരു ഫ്രേസ് ആയി, അല്ലെ? ഒരു ഫ്രേസ് ആയി. ദെൻ മെയിൻ ക്ലാസ്സിനെ നമ്മൾ ആസ് ഇറ്റ് ഈസ്, അത് അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്തു. അപ്പൊ എന്തായി? സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് ആയി. When we change the subordinate class into a phrase and copy the main class as it is, it had become simple sentence. വളരെ simple ആണ്. Once you understand the concept, it is very, very easy. Okay, my dear. Now look at the next sentence. The rain set in
and the farmers got ready to start their work. മഴ നിന്നതും എന്ത് ചെയ്തു? farmers എല്ലാം they got ready to start their work. അപ്പോൾ how we can say this also, you can say in two way. One, at the onset of rain എന്ന് പറഞ്ഞാൽ rain, മഴ നിന്നു എന്നർത്ഥം. okay, at the onset of rain, എന്ത് സെന്റൻസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ മാറ്റാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? again it is simple, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഒരു phrase ആയിട്ട് മാറ്റുന്നത്. ഇത് rain set എന്ന് തന്നിരിക്കുന്ന ക്ലാസ്സിനെ നമ്മൾ phrase ആയിട്ട് മാറ്റാൻ കാരണം നമ്മളടുത്ത് simple sentences ആയിട്ടാണ് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്. But the second idea, the farmers got ready to start their work. As we had changed one main class into a phrase, the next one you can copy as it is. The farmers got ready to start their work. Very simple. okay, എന്ത് ചെയ്തു? the rain set in എന്നുള്ള ആ മെയിൻ ക്ലാസ്സിനെ നമ്മൾ ഒരു phrase ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. at the onset of rain, it had become into എന്ത് ചെയ്തു? നെക്സ്റ്റ് മെയിൻ ക്ലാസ് സെക്കൻഡ് ഐഡിയ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്തു. അപ്പോൾ it became simple sentence. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്തറിയാമായിരിക്കണം? തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു മെയിൻ ക്ലാസ്സിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലാസ്സിനെയോ സിമ്പിൾ സെന്റൻസിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഫ്രേസ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയണം. തന്നിരിക്കുന്ന ഫ്രേസിനെ ഒരു മെയിൻ ക്ലാസ് ആയിട്ട് മാറ്റാൻ, കോമ്പൗണ്ട് സെന്റൻസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു മെയിൻ ക്ലാസ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ അറിയാമായിരിക്കണം. അതിനെ തന്നെ സബോർഡിനേറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റണമെങ്കിൽ അതിനെ തന്നിരിക്കുന്ന ഫ്രേസിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ക്ലാസ്സിനെയോ സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലാസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാൻ അറിയാമായിരിക്കണം. അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യം ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണ്. okay, look at the last sentence. The mother was annoyed on hearing the misdemeanor of her daughter. Misdemeanor means കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു തെറ്റുകൾ, നിങ്ങൾ കുസൃതികളൊക്കെ കാണിക്കത്തില്ലേ, അതാണ് misdemeanor. okay, so the mother was annoyed. Will any mother will be happy on hearing misbehave done by their children? No mother will be happy to hear any complaint regarding their children, isn't it? So here also the mother was annoyed on hearing of the misdemeanor of her daughter. And what did they ask us to change? Into compound sentence. അപ്പോൾ very very simple. ആദ്യം എന്തോന്ന്? The mother was annoyed. It's the first idea. എന്ത് കേട്ടപ്പോഴാണ് അമ്മയ്ക്ക് ദേഷ്യം വന്നത്? On hearing the misdemeanor of her daughter. മോള് ചെയ്ത മിസ്ബിഹേവിയറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അമ്മയ്ക്ക് ദേഷ്യം വന്നത്. അപ്പോ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം? Somebody should complain about the daughter. After hearing that only she will get annoyed. അപ്പോ ആദ്യം നമ്മൾ കൊണ്ടുവരേണ്ട ഈ ഐഡിയ ആണ്. First the mother should heard, അല്ലേ? അപ്പോ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് the mother heard. എന്താ കേട്ടത് അമ്മ? The misdemeanor of. On hearing എന്നുള്ള ആ ഫ്രേസിനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തു? heard എന്ന് verb ആയിട്ട് മാറ്റി. ഓക്കെ, on hearing എന്നുള്ള ഫ്രേസിനെ വന്നിട്ട് we have changed it into verb. The mother heard. എന്താ കേട്ടത്? misdemeanor. ആരുടെ misdemeanor? of her daughter, അല്ലേ? of her daughter. കേട്ടു. ഒരു ഐഡിയ നമ്മൾ കൺവേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. കൺജങ്ഷനിൽ നമ്മൾ സ്പേസ് വിട്ടു. എന്താ സെക്കൻഡ് ഐഡിയ? മദർ വാസ് അനോയ്ഡ്. ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി നമ്മളിവിടെ മദർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സോ നോ നീഡ് ടു റിപ്പീറ്റ് ഇറ്റ്, അല്ലേ? അപ്പൊ എന്താണ് ഐഡിയ? അനോയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ വാസ് അനോയ്ഡ്. കേട്ടതും അമ്മയ്ക്ക് ദേഷ്യം വന്നു, ഉടനെ തന്നെ ദേഷ്യം വന്നു. അപ്പൊ എന്താ എഴുതേണ്ടത്? and was annoyed. Okay, the mother heard the misdemeanor of her daughter and was annoyed.
Okay, very simple. So you try to complete the answer 122. Fill in the table is given here. You try to find out the answer for those sentences. Okay, and you can send it to me through WhatsApp. Okay, dear. And if you have any doubt also, you can ask through WhatsApp. Okay. Don't make call through WhatsApp. Either make a voice call or you put message in the WhatsApp to my personal number. Okay, dear. So I believe you understood the concept easily. Even then, definitely it will take time to transform. So for that, you have to start doing the exercise. ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മാത്രമേ you can understand which part you have understood and where you have made mistake. Okay, if you do not start doing the exercise, you cannot find out where the difficulty lies. Okay, so start doing the exercise, and if you have any difficulty, please ask me. I'll clarify your doubts then and there. Don't wait till the exam dates are declared. Okay, so you can copy this table also in your notebook so that it will be helpful for your reference. Okay, Ria? You can pause the video and uh, copy all those things, and I believe you have copied all these sentences in your textbook also. While I'm detecting itself, you might have copied. Okay, see you in the next class. Revise all the portions regularly. Okay. Thank you, dear.